Alright, mega love shout out bago tayo mag-subtopic, Mabsat. Wait lang. Nakikita ba yung ating screen? Oh, breaking news, Mabsat. Hindi naman ganun ka-breaking. Guys, Senator Risa Hontiveros, mga kakabsat, sumama kay Commodore Tariela saan? Sa Kalayaan Island, mga kakabsat. Agoy, ayun oh. Buti pa si Senator Riza nasa Pag-asa Island, Municipality of Kalayaan. Dinalaw niya mismo, mga kabsat. Ha? Yung gustong i-give up ni Marcoleta. Agoy! Grabe ka naman, Mayor tuloy. Senator Risa Hontiveros. Nako po. Bakit di mo sinama si Marcoleta dyan? Ay, Diyos ko po, Lord Rudy. Oh, so yan, kani-kanina lang yan. Sinare po ni J. Tariela, ni Commodore Tariela. My snappy salute to Senator Risa Hontiveros for her bravery to join the MDA flight to Kalayaan Island Group, eventually landing on Pag-asa Island to visit the local residents. My heartfelt thanks also go to her supply groceries. Aba, merong pag-grocery si Senator Risa, organizing a medical mission complete with doctors and portable one-stop lab for comprehensive health check-up, and generously providing over 20 portable desalinator machines to support our troops in different maritime features in Kalayaan Island Group. Wow, grabe ka naman, Senator Risa. Si Marcoleta, ano na? Putragis. O siya, mag-last topic na tayo, Mabsat.